n'okuwaayo obulamu bwe okutunula abantu. to give his life as a ransom for many. We have just read it that he came to save. Ati yajja kulokola. That the people of Jerusalem said, save us now. Ng'abantu ba Yerusaalemi bamugamba tulokole kati. And he knew that time had come. Era n'amanyi nti akaseera kaali katuuse. And in Mark chapter 10 verse 45. Mu Maako 10:45. I'm trying to read for you verses that explain that the nature of ministry is service, nti ekika ky'obuweereza tulina okukola kuweereza but not to be served. naye si ffe kuweerezebwa. Maako essula 45. Kubanga mazima omwana w'omuntu teyajja kuweerezebwa, wabula okuweereza n'okuwaayo obulamu bwe okununula abangi. Hallelujah. You see what Jesus is being talked about. Olaba ki Yesu Kristo kyayogerwako? Go to Peter, 1 Peter. Genda mu Peetero ekisooka. Chapter 4. Sula ya 4. Verse 10 and 11. Nga buli muntu bwe yaweebwa ekirabo nga mukiweereza mwekka na mwekka, bwe mutyo ng'abawanika abalungi ab'ekisa kya Katonda ekitali kimu. 11. Omuntu yenna bw'ayogeranga ayogerenga ng'ebiragiro bya Katonda bwe biri. Omuntu yenna bw'aweerezanga aweerezenga ng'amaanyi ga Katonda g'amuwa bwe gali. Hallelujah. So the Bible is telling us that each of you should use whatever gift you have received to serve others. It says that as faithful stewards of God, in His grace and its various forms, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. We are still reading, don't sit. Read Philippians 2:7. Soma Abafilipi 2:7. The Bible reads, but made himself upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. The book of Philippians chapter 2, verse 7. Abafilipi 2:7. If it is not there, open in 1 Corinthians. Abafilipi 2:7. Naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. You see how Jesus behaved. Olaba butya Yesu Kristo bwe yayisa. It is the same thing that I have just explained in the first. Kintu kye nasoose okunnyonnyola eri. That when he was entering Jerusalem, he did not use the most expensive cars, because he did not want that bitibwa. But he came to serve. He came to save. Hallelujah. Amen. Now in 1 Corinthians chapter 12, Sura 12. 1 Corinthians chapter 12. Akoliso ekisooka 12.
verse 5 and 6. lunyiriri lwa 5 n'olw'omukaaga. Era waliwo enjawulo z'okuweereza. Different kinds of service. Era Mukama waffe ali omu. But the Lord, our master, is one. Olw'omukaaga. Era waliwo enjawulo z'okukola, naye Katonda ali omu, akola byonna mu bonna. Hallelujah. Amen. The Bible is saying that there are different kinds of service. Bayibuli egamba nti waliwo enjawulo mu z'okuweereza. But the same Lord distributes all of them to each person by his power. Naye Katonda y'omu agabanya ebirabo bino n'obuweereza obw'enjawulo mu maanyi ge. There are different ways we serve, Nti waliwo engeri za njawulo ze tuweerezaamu. but it is the same God who gives us the ability to do what we do. Naye Katonda y'omu atuwa obusobozi okukola ebyo bye tukola. So once we are serving under the same master, Kasita tubeera nga tuweereza wansi wa kitaffe omu oba mukama waffe omu. the same master who has given this one instructions Katonda y'omu oba mukama waffe is y'omu the awa same master who ebiragiro. has given this one the instructions. Y'ate yawa n'omulala ebiragiro. At the end of the day, Era ku nkomerero is the same master going to reward us or pay us. ye Katonda y'omu agenda otuwa empeera. So when we are serving, Bwe tuba nga tuweereza we must be careful about the instructions from the master. tulina okubeera abeegendereza eri ebiragiro ebiva eri mukama When waffe. this one is serving as an apostle Ono bw'aba nga aweereza ng'omutume, and this one is serving as a pastor oli nga omulala aweereza and ng'omusumba, the other one is serving as a prophet, ng'omulala aweereza nga nnabbi, there's no one who is important to the other. tewali asukkuluma ku munne. They are all given assignments according to their ability and the gift God has given them. Naye bonna balina I beg your pardon. They are serving according to their ability and the gifts given to them by the master God. Baweereza wansi w'obusobozi n'ebiragiro ebyaweereddwa mukama waabwe. So at the end of the day, Kati ku nkomekerero they are going to be paid for service, bagenda kuba nga baweebwa empeera ku lw'omulimu ogwo gwe bakose, not being to be paid for being served. si lwatu bagenda sasulwa kubanga baweerezeddwa bo. Hallelujah. Amen. So when we are serving God, Bwe tuba nga tuweereza Katonda, let us be careful leka tubeere beegendereza, that we don't make people to serve us, tuleme kuleeta abantu ate bo okutuweereza ffe, but we make people to serve God, naye tuleete abantu okuba nga baweereza Katonda, because that's what the Bible is teaching us. kubanga ekyo Bayibuli kyetugamba. Then the last verse that explains ministry as being service Olunyiri olulusemba lunnyonnyola nti obuweereza kuweereza si kuweerezebwa, is in the book of Acts, mu kitabo kya bikolwa by'abatume chapter 20, verse 4. 20 olunyiriri lwa 4. Bikolwa by'abatume essula ya 20 olunyiriri lwa 4. Ebikolwa by'abatume essula 2 olunyiriri lwa 4. Ne bagenda naye okutuuka mu Asiya. Sopateri Omuberoya mutabani wa Pawulo. Acts chapter 20, verse 24. Tuli mu lunyiriri lwa 24. Naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu, nga bwa muwendo gye ndi, ndyoke ntuukirize olugendo lwange n'okuweereza kwe naweebwa Mukama waffe Yesu, okutegeezanga enjiri ey'ekisa kya Katonda. Read that again. Bikolwa by'abatume 2:24. Naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu, nga bwa muwendo gye ndi, ndyoke ntuukirize olugendo lwange n'okuweereza kwe naweebwa Mukama waffe Yesu, okutegeezanga enjiri ey'ekisa kya Katonda. Do you see what Luke wrote? Olaba kyewandiika. But I do not account my life of any value, nor as precious to myself,
obulamu bwange sibulowooza nti kintu oba kya muwendo gye ndi. If only I may finish my course bwe mba nasobola okumaliriza olugendo lwange and the ministry that I received from the Lord Jesus n'obuweereza bwe nafuna okuva eri Yesu Kristo, to testify to the gospel of the grace of God. okujulira eri enjiri ey'ekisa okuva eri Katonda. That is a very serious statement Eno statement y'amaanyi that a minister makes. omuweereza gy'akola. That is not looking at other things that make him look important. Nti tatunuulira bintu bino bisobola kumuleetera kulabika nti wa mugaso. But what is important Naye ekyamakulu is that the gift he has been given, nti ekirabo kye the yaweebwa, ministry that he has been given, obuweereza bwe yaweebwa, he's being served to the greatest of his ability. ng'abukoleramu oba ng'abuweerezaamu n'amaanyi ge agasukkulumya oba n'ekisembayo okuba eky'amaanyi To mu ye, glorify the grace of God. okuba ng'agulumizza ekisa kya Katonda. Hallelujah. Amen. Now, those verses Ennyiriri zino help us to understand zituyamba okutegeera that ministry nti obuweereza is service, kuweereza balala, but not to be served. si gwe kuweerezebwa. So if you are a minister, Bw'oba ng'oli muweereza but you are there all the time, you want to be served, nga ggwe oli awo oyagala bakuweereze buweereza buli lunaku, then olwo when it comes to evaluation of what you have done, bwe kituuka mu kukebera ki ky'oba okoze, you will earn 0 out of. ojja kwesanga ng'ofunye 0 Because you want to be served. kubanga ggwe oyagala kuweerezebwa, And yet ministry is supposed to be service. ate ng'obuweereza buteekeddwa okubeera nti gwe oweereza abalala. So let me talk about what I want to talk about today, Ka njogere ku ekyo kye mbadde njagala twogereko olunaku lwa leero, which was number 3. nga ye nnamba 3, That the ministry, nti obuweereza, the motive for ministry. ekigendererwa ky'obuweereza oba ekiruubirirwa. I want you always to mark the words that start. Njagala obe ng'ossaayo nnyo omwoyo ku bigambo Number ebitandika. 1, we talked about the foundation of ministry. Ennamba emu twogera ku musingi gw'obuweereza, Number 2, we talked about the nature. ne twogera ku kika ky'obuweereza bwe buteekeddwa okuba. Now, number 3, we are going to talk about the love, the motive. Kati tugenda kwogera ku kiruubirirwa eky'obuweereza. Now, the motive of ministry Ekiruubirirwa ky'obuweereza is called love. kiyitibwa kwagala. It's not money, Si ssente, it's not power. si maanyi. Now, the Bible emphasizes Bayibuli ekkaatiriza that the true motive of ministry nti ekiruubirirwa ekituufu ekyannamaddala should be love kiteekeddwa kubeera kwagala and service. n'okuweereza. Now, you see how the two things move together. Kati olaba ebintu bino ebiri engeri bitambulamu That wamu, the nature nti ekika ky'obuweereza and the motive wamu n'ekiruubirirwa are two things that move together. bintu bibiri nga bitambulira wamu. So the true motive Kati ekiruubirirwa ekyannamaddala combines both love kigatta okwagala and service. wamu n'okuweereza. Nature and the motive combined together. Ekika ky'obuweereza wamu n'ekiruubirirwa byegatta wamu. Not the chase of money or power. Si kubanga ogoba kufuna maanyi oba ssente. In the book of 1 Timothy, Mu kitabo kya Timoseewo ekisooka we are warned tulabulwa against the love of money. tulabulwa okudduka okuva eri okwagala kwa ssente. There are two things Waliwo ebintu bibiri that wisdom desires, magezi byayagala babyayanira that if possible, nti bwe kiba kisoboka
kisoboka They should not be talked about bireme okwogerwako during our dinner when we are on the table having dinner. bwe tuba nga tuli ku mmeeza nga tufuna ekyokulya oba ekiggulo. Number one is religion, Esooka ddiini, and number two is money. ekyokubiri ssente. That when you start talking about those two things, Ti bw'otandika okwogera ku bintu bino, when you are on the dining eating, bwe muba nga muli ku mmeeza nga mulya, some people may end up walking up and go and sleep hungry ajja kwesanga abantu abamu nga yeekandazze n'agenda n'asula because you will argue up to the last bit of you. kubanga asobola okukaayana paka. You will argue until someone gets annoyed and leaves food and goes and sleeps hungry. Mujja kukaayana paka omuntu nga obusungu bumukutte Those n'emmere two agizire. things, the moment you bring in the argument on religion, the argument on money. Kasita oleeta enkaayana ku ddiini ne ssente. So wisdom desires that, if possible, don't bring that conversation when you have started having dinner. Kati magezi agamba oba kisoboka totandika mboozi ezo oba kukaayana okwo nga muli mu kulya. So you should wait and first eat and then you bring it. Olina kusooka kulinda ne mmala okulya n'olyoka otandika enkaayana ezo. Then you'll see one say, kale bwe mwogole nze kankole sente zange. And then he goes to sleep. Agenda ne yeebaka. Hallelujah. Amen. Now, there's one thing I want us to learn about also today. Nje nyina ekyo kye njagala tuyigeko olunaku lwa leero. First read the book of 1 Timothy, chapter 6, verse 10. Sooka osome That verse. Timoseewo ekisooka 6. timoseewo ekisooka essula ya 6:10 kubanga okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi byonna. Waliwo abantu abayaayaanira ebyo ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza ne beefumitira ddala n'ennaku nnyingi. Okiraba? What the Bible is warning us. Lwaki Bayibuli kyetulabulako? Who has a different version of the Bible and reads it? Ani alina version endala eya Bayibuli atusomere? The book of 1 It says, for the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. Hallelujah. Even mine reads like this. Ngesoma bwekyo. First Timothy Timoseewo ekisooka chapter 6, essula ya 6 verse 10. ennyiriri wa 10. My eyes don't. For the love of money Kubanga okwagala ssente is at the root of all kinds of evil. y'ensibuko ddala ey'ebibi ebingi. And some people Era abantu abamu craving money nga bayaayanira have ssente wandered from the faith bavudde mu kukkiriza and pierced themselves with many sorrows. bo bennyini ne beefumita n'ennaku nnyingi. Now, one thing I want us to learn today, Ekintu kye njagala tuyigeko olunaku lwa leero, that this issue of money and love, nti ensonga eno eya there are ssente two things that n'okwagala are used interchangeably. bigambo bibiri oba bintu bibiri ebikozesebwa nga biddiriŋŋana. Now, the Bible is being very clear. Bayibuli nnambulukufu ddala. Is saying that the Bible is not telling us that money Bayibuli terimu tugamba nti ssente is the root of all evil. nti y'ensibuko y'ebibi ebingi. I want you to understand this. Njaga kino okitegeere bulungi. But it is saying the love of money. Naye egamba nti okwagala kwa ssente. It is not money that is the source of evil, Ssente si y'ensibuko y'ebibi, but the love of money.
naye okwagala ssente. Why is it saying that the love of money? Lwaki egamba nti okwagala kwa ssente? The motive of ministry is love. Ekiruubirirwa ky'obuweereza kwagala. Now, when you love money, bw'oyagala ssente, you are diverted from the motive of ministry. oba ovudde ku kiruubirirwa ky'obuweereza. That's why the love of money Y'ensonga lwaki okwagala kwa ssente is the source of all evil. y'ensibuko y'ebibi ebingi. So the love of money is the source of all evil. Kati okwagala kwa But ssente money itself y'ensibuko y'ebibi. Naye ssente zennyini is not the source of evil, si y'ensibuko y'ebibi. because we need it Kubanga ssente tuzeetaaga to make things happen. okuleeta ebintu okuba nga weebiri. But when you love it exceedingly, Naye ate bw'osussa omululu gwa ssente to the extent that where you are supposed to serve, okutuuka ku nti ne w'oteeka okuweereza, you are running looking for money, oli mu kudduka onoonya ssente, then that's where evil starts from. awo obubi gye butandikira. The idea of love Idea ey'okwagala as the driving force behind ministry nga ge maanyi agatambuza obuweereza mabega w'obuweereza is rooted in some of these scriptures. kiviira ddala mu bimu ku byawandiikibwa bino eno. God is love. Katonda kwe kwagala. So when you love money, Bw'oyagala ssente you are not loving God. toyagala Katonda. You are away from the motive of ministry. Oba ovudde ku kiruubirirwa So ky'obuweereza. in other words, Kati mu ngeri endala the motive of ministry ekiruubirirwa ky'obuweereza is God. ye Katonda. Nothing else Tewali kirala. but God Naye Katonda is the motive of ministry. kye kiruubirirwa ky'obuweereza. That's why in the book of 1 John chapter 4, Y'ensonga lwaki mu kitabo kya Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana ekisooka essula ya 4 chapter 4 verse 8. nyiri wa 8. Baluwa ya Yokaana essula ya 4 onyiri wa 8. Atayagala tategeera Katonda, kubanga Katonda kwagala. Hallelujah. Amen. It's saying that, but anyone who does not love Naye buli muntu yenna atayagala does not know God, tamanyi Katonda, for God is love. kubanga Katonda ye kwagala. I want us to understand the motive of ministry. Njagala tutegeere ekiruubirirwa ky'okwagala eky'obuweereza. The motive of ministry Ekiruubirirwa eky'obuweereza is love. kwe kwagala. In other words, the motive of ministry Ekiruubirirwa ky'okuweereza is God. ye Katonda. And the Bible is telling us Bayibuli etugamba that whoever abides in love buli yenna eyeekumira mu kwagala abides in God, era aba ali mu Katonda, anywerera mu and God Katonda, abides in him. era Katonda abeerera mu ye. So when you walk in love, Bw'otambulira mu kwagala you are walking in God, oba otambulidde mu and Katonda, God is in you. era Katonda aba mu ggwe. That is the motive of ministry. Ekyo nno kye kiruubirirwa ky'obuweereza. Acts of love Ebikolwa eby'okwagala and songs of praise. ne luyimba olw'okutendereza. No, I want you to put it right. It's not acts of love. It is act of love Kikolwa eky'okwagala and the songs of praise. n'ennyimba ez'okutendereza. And you do one act of love, Bw'okolayo ekikolwa kimu eky'okwagala and it will make
people rejoice. It will make people jubilate. It will make people celebrate because of one act of love. And that's the motto for the Christian Mission Church. It is not ebikolwa by'okwagala. It is the act of love. Ekikolwa ekyokwagala leads to songs of praise. So do one act of love. You will have done the motive of ministry. You will have loved God. Amen. Hallelujah. Now the Bible emphasizes that God is love. And this love is the foundation for his actions and his relationships with humanity. The greatest commandment, let's read in the book of Mark chapter 12 verse 30 and 31. Marko 12 olwa 3. Era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna. 31. Eryokubiri lye lino nti yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga ago obukulu. Hallelujah. Now, Jesus is highlighting this. That love is the greatest commandment. And he has instructed believers to love God and love their neighbors. Because God created man in his own image. So if God is love, then your neighbor is love, because he's in the image of God. So when you love your neighbor, you have loved God, and you are fulfilling the motive of ministry. Now we have failed to fulfill the motive of ministry because we have not understood this concept. Now, in John chapter 13, verse 35, it talks about love as the measure of discipleship. John chapter 13 verse 35. Bonna kwe banaategeereranga nga muli bayigirizwa bange bwe munaabanga n'okwagalana mwekka na mwekka. You hear that? The measure of discipleship is love. And that's why the Bible is saying, in fact, verse 34 starts. Jesus replied, it is written in your own law,
kyawandiikibwa dda mu tteeka lyammwe mwennyini that God said to certain leaders nti yesu kristo yagamba abakulembeze of the people, ab'abantu I say to you, nammwe mbagamba nti you are gods. muli bakatonda And you know that era mutegeere the scripture cannot be. olunyi tesobola kuba I'm not reading the same verse. Nobody's guiding me. 13:35. 13:35 Yeah, I was starting on 34. So now I'm giving you a new commandment. mbawa etteeka eppya Love each other. mwagalane Just as I've loved you, nga nange bwe mbaagadde you should love each other. bwe muteekeddwa okwagala abalala Your love omukwano gwammwe ogwo for one another eri bannammwe will prove gujja kakasa to the world eri ensi that you are my nti disciples. mmwe muli bayigirizwa bange ddala. What does this mean? Kino kitegeeza That love is not optional for a Christian. nti okwagala tekuliiko ssalira eri omukristaayo oba omulokole si kye weeronderako nti leero naagala oba enkya naagaana. It is the measure of every disciple. kye kipimo oba ye minzaani epima buli muyigirizwa. So if you want to be a minister of God, bw'oba oyagala kubeera muweereza wa katonda, how God measures you, katonda engeri gy'akupimamu that you are discipling for Him, nti ddala oli mu kuyigirizwa ku lulwe, is called love. kiyitibwa kwagala. You don't choose. si gwe wasalawo. Kamwagale oba sigenda kumwagala. Let me love this one, then all the other one I do not. Teka. It's a command. That once you love someone, Kasita oyagala omuntu, the world will know ensi ejja kumanya that you are God's disciple. nti oli muyigirizwa wa Katonda. Because when you love someone, Kubanga bw'oyagala you omuntu, have loved God. oba oyagadde Katonda. Because God is love. Kubanga Katonda ye kennyini ye kwagala. Hallelujah. Amen. Now, when we look at love in action, Kati bwe tutunula kwagala mu bikolwa, it has three things. mulimu ebintu bisatu. It has service, Kirimu okuweereza, it has sacrifice, kirimu ssaddaaka, and it has humility. kirimu n'obwetoowaze. Love in action. Write that. Okwagala mu bikolwa It involves kulimu service, okuweereza, involves sacrifice, mulimu ssaddaaka, okuwaayo ssaddaaka, involves humility. n'obwetoowaze. Where does it involve service? Wowe kireeteramu okuba ng'oweereza. And ministry is often understood Obuweereza butegeerekeka nnyo as a form of service. nga engeri y'okuba nga owaayo eri abalala. That is its nature. Kye kikula kyabwo. We have learned about it, that the nature of ministry is Twayize nti service. ekikula ky'obuweereza kuweereza balala. And the love Era okwagala now becomes the motivation kifuuka ekizzaamu amaanyi for serving others. okuba nga oweereza eri abalala. That's where we saw Awo we twalabye that the nature nti and the motive ekikula wamu cannot be n'ekiruubirirwa separated. tebisobola kuba nga byawukanyizibwa. The service Obuweereza and love n'okwagala cannot be separated. tebisobola kuba nga byawulibwa. And when we talk about sacrifice, Era bwe twogera ku ssaddaaka, true love normally involves sacrifices. okwagala okwannamaddala kulimu okuwaayo ssaddaaka. And the ministry where motivation is love Era obuweereza ng'ekizzaamu amaanyi kwagala can lead to selfishness
and giving. kijjawo oba I beg your pardon. The ministry involving love, obuweereza nga bulimu okwagala, where love is motivation, nga okwagala kye kizzaamu essuubi, kye kizzaamu amaanyi, lead to selfishness. kikuleetera okuba nga tewakyali kweyagaliza. And encourages you to give. Era ne kikuzzaamu amaanyi okuba nga owaayo. Omuntu yenna ateeyagaliza Everybody who is not selfish, abeera mugabi. he's a giver. That's why the action of love Y'ensonga lwaki ekikolwa ekyokwagala is sacrifice. saddaaka, kuwa saddaaka. That when you love, Nti bw'oyagala you will sacrifice whatever little you can. ojja kusaddaaka buli ky'olina okiweeyo. Tata Grisha one day stood here Olunaku olumu Tata Grisha ayimirira wano and said that agamba, whenever I could get my salary like that from Movit, buli we nafunanga omusaala gwange bwe nti okuva mu Movit, his mind starts looking bayagaddeko. nga endowooza etandika okumulowooleza. Atuukeka nga talina na lukome aziwaddeyo. He could He has reach home without sacrificed anything. because of love. Nga buli kimu akiwaddeyo olw'omukwano. Now, sacrifice Saddaaka is part of kitundu love. kya kwagala, Is love in action. kwe kwagala okw'omu bikolwa. When you say that you love God, Bw'ogamba nti oyagala Katonda, you must sacrifice for Him. oteekeddwa okuba nga omuweerayo saddaaka. Come rain, come sunshine, Enkuba keetonnya oba kagwake, I'm going to church. nina okugenda ku kkanisa. You are sacrificing. Nga oli mu kuwa saddaaka. Today is Sunday, my shop must be closed. Leero Wasande edduuka lyange liteekeddwa okuba nga liggalwa. I must go to church Nteekeddwa okugenda ku kkanisa and serve God mpeereza Katonda. because you love God. Kubanga oyagala Katonda. You are sacrificing the 100,000s that would come today Oli mu kuwa saddaaka kw'emitwalo n'emitwalo egyandizze, and going to serve God. n'ogenda n'oweereza Katonda. Ministry, Obuweereza when rooted in love, bwe buba nga busimbiddwa mu kwagala, is always characterized by humility. bulijjo ojja kwesanga nga bulina karakita oba bulina embala eno ey'obugonvu. That one, Jesus himself demonstrated it. Yesu Kristo kino yennyini yakitulaga, That he had love nti alina okwagala because he was God. kubanga ali Katonda. He loved man Yayagala omuntu because man was created in God's image. kubanga omuntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. That man was God. Ti omuntu yennyini ali Katonda. And because of that, Era olw'ekyo he had humility. yalina obwetoowaze. Because you cannot fulfill love Kubanga tosobola kutuukiriza kwagala unless you have humility. okuggyako nga olina obwetoowaze obugonvu. You must be humble. Oteekeddwa okubeera nga oli mwetoowaze. Must be respectful Oteekeddwa okuba nga ossaamu abantu ekitiibwa to be able to love. okusobola okwagala. Now that's love in action. Kati okwo kwe kwagala mu bikolwa wa mu kikolwa. Now love as an authentic ministry.
okwagala nga obuweereza obutuukiridde. Love as a foundation of authentic ministry. Kati okwagala nga gwe musingi ogw'obuweereza obutuukiridde. Is based on genuine motives. Kusimbibwa ku biruubirirwa ebyannamaddala. It depends on impact on others. Kusimbibwa era kwesigama kubanga kulina kye kugasa eri abalala. The impact you make to other people Okugasa okwo k'okola eri abantu abalala will demonstrate that love kujja kulaga nti okwagala is the foundation of your ministry. gwe musingi gw'obuweereza bwo. Because love ensures that ministry efforts Kuba- are genuine, kubanga okwagala kukakasiza ddala nti amaanyi gonna ag'obuweereza gavaayo nga mambulukufu oba buli kikolebwa nga kirambulukufu and aligned to God's purposes. era nga bitambulirira ddala wamu n'ekigendererwa kya Katonda. When we talk about the impact of others, But on who- others, bwe twogera kubanga ogasa abalala olina kyogatta mu bantu abalala, when ministry is driven by love, obuweereza bwonna bwaba nga buvugibwa na kwagala it has a positive impact buba bulina ekyo kye bugaba ekituufu ekirungi on the lives of those being served. mu bulamu bw'abo abaweerezebwa. Babaako ne kye batoola oba kye bafuna kirungi. When ministry is not driven by love, Obuweereza bwonna bwabo tebuvugibwa kwagala, there will always be wars in the church. ojja kwesanga nga waliwo entalo nnyingi mu kkanisa. Because the impact is not based on love. Kubanga ekyo ekigabibwa oba abantu kye bafunamu tekyesigamiziddwa kwagala. Because love does not harbor hatred. Kubanga okwagala tekubudamya bukyayi. Love does not bring intrigue. Okwagala tekuleetawo bukuubagano. Love does not bring jealous. Oba okwagala tekuleeta nnugu oba kutaagaliza. So when you see those things coming up in the church, Bw'olaba ebintu bwe bityo nga bijja mu kkanisa, people hating each other, ojja kusanga ng'abantu bakyawagana people not working together, nga tebakolagana, then you know that the foundation of their ministry ojja kumanya nti omusingi gw'obuweereza bwabwe does not have love in it. tegulina kwagala mu kwo. Therefore, their impact Kati ojja kusanga ekiruubirirwa will always be negative. nga oba ekyo kye bagatta mu bantu nga kyate kikyamu. Hallelujah. Amen. Now, love can be a measure of success. Kati okwagala kusobola okuba ekipimo oba ekyo ekipima obuwanguzi. Now, the ministry's aim Kati ekiruubirirwa ky'obuweereza is to produce love kwe kubanga kuzaala in okwagala others. mu bantu abalala. So, if you have not sowed love in other people, Bw'oba tosize kwagala mu bantu abalala, then know manya that your love has not fostered the purpose of ministry in you. nti okwagala kwo tekuzimbye kiruubirirwa ekyokwagala kye kwandibadde munda mu ggwe. The motive of ministry Ekiruubirirwa ky'obuweereza is love. kwe kwagala. Love as the measure of success. Laavu nga
oba okwagala nga kye kipimo ky'obuwanguzi. Why? Because that is the ministry's aim. Kubanga kino kye kiruubirirwa oba ekigendererwa ekyobuweereza obuweereza kye buba butunuulidde okufunamu afterwards. So that's why I was saying that the goal of the ministry is to produce love in others. Kyensonga lwaki nagambye nti obuweereza kye buba busuubira oba kye buba bukolerera okufunamu kwe kubanga buzaala abantu ate abalina okwagala. Because when love is fostered, kubanga okwagala kuno bwe kubanga kusembezeddwa, the purpose of ministry is realized. Ekiruubirirwa ekyobuweereza kati kizuulibwa. When love is not fostered, okwagala bwe kubanga abantu tebakusenzezza mu bulamu bwabwe, there is always division in the church. ojja kwesanga nga waliwo entabukatabuka. Because you are not producing love in people, kubanga abantu bano oba tobazaazizaamu kwagala, people will not love God. era abantu tebajja kwagala Katonda. And because people are not loving God, Era lwakuba nti tebaagala Katonda, people will start fighting each other. ojja kusanga abantu bali mu kulwanagana. Because what takes root Kubanga ekyo kiba kisimbye mu bbo, ekisiga emisingi mu bbo, is jealous, buba bukyayi, It's hatred. obutagaliza, bukyayi, is selfishness. kweyagaliza, They don't have humility. nga tebalina bwetowaze. So they will not listen to their pastor Bajja kuba tebawuliriza basumba baabwe because there is no love. kubanga tewali kwagala. Number two, love as the measure of success is love is the ultimate goal. Nti okwagala kye kiruubirirwa oba ekigendererwa ekisinga obukulu. That love is not just a means to an end. Nti okwagala si kwe kukutwala oba ekikozesebwa paka ku nkomerero. It's not just a means, Si kikozesebwa bukozesebwa, but it is the ultimate goal naye kye kigendererwa ekikulu of the ministry in you. eky'obuweereza obuli mu ggwe. It's the ultimate goal of the ministry in you. Kye kigendererwa ekikulu eky'obuweereza obuli mu ggwe. I'll take you back Saayi mabega and say gamba the nature nti ekikula and the motive of ministry wamu n'ekiruubirirwa cannot be separated. tebisobola kwawulibwa. And the nature being service Era ekikula okubeera nti kiri kyakuweereza balala, and the motive being love ate nga ekiruubirirwa kwe kwagala. So if you want to fulfill the nature, Bw'oba ng'oyagala okutuukiriza ekikula, if you want to fulfill your action for service, ng'oyagala okutuukiriza ebikolwa byo olw'okuweereza, you must be motivated by love. oteekeddwa okuba ng'ekikuzzaamu amaanyi kwe kwagala. Because when you love, Kubanga bw'oyagala, you have invited God in you. oba oyaniriza Katonda okutuula mu ggwe. Because God Kubanga Katonda is love. kwe kwagala. Next time, Omulundi ogunaddako we are going to look at the measure of ministry. tugenda kutunuulira ekipimo oba ekipimo eky'obuweereza Being sacrifice nga ye ssaddaaka, and not success. si buwanguzi. That you don't measure your ministry Nti obuweereza bwo tobupimira because you are successful. kubanga weeraba ng'oli muwanguzi. Then the stories
Sudiru, would be the greatest ministers of God here basudiru be bandibadde abaweereza ba Katonda abasinga wano because they are successful. kubanga ekyamazima bawanguzi. So success Kati obuwanguzi buno is not the measure of ministry, si kwe tupimira obuweereza, but sacrifice naye saddaaka is. kwekyo kwe tupimira. So next time we shall look at that. Omulundi ogunaddako tujja kutunuulira ekyo. God bless you. Mukama abampeera omukisa.